العلاج بالاكسجين المضغوط يعد نوع جديد من انواع العلاجات التي ظهرت في الاونه الاخيره، حيث انه يجدد الطاقه ويعيد الحيويه للذاكره، كما انه مفيد جدا للنضاره والبشره كذلك. اليوم راح نتعرف على هذا العلاج مع الدكتور داسكو ميزاكوفيتش. Good morning, sir. Good morning. Well, we are very happy to have you here. And actually, when I saw you in the morning, and you told me about this oxygen thing, it was it gives hope to a lot of sick people. Yes, it was just 5 minutes discussion, and I gave you a little more information about what we can do with oxygen in these settings. Well, today we'll talk about it and we'll know more about it. Just will translate to the audience. طبعا اليوم موضوعنا راح يكون عن العلاج بالاكسجين. العلاج بالاكسجين يعني الصبح اليوم لما قعدت وياه تقريبا 5 دقائق شرح لي اشياء يعني هذا تعطي امل جديد، خاصه للناس اللي يعانون من المرض السكري وكذلك التوحد. راح نعرف من خلال الاسئله. Tell us about it more. Why we calling hyperbaric oxygen? Okay. We just translating this word from Greek that means high pressure oxygen treatment. Why we need more pressure? Okay. When we breathe just simple oxygen outside here, we can breathe oxygen and nitrogen. In the chamber, we will remove nitrogen, we will give 100% oxygen, and we will increase pressure. On that way, we will dissolve more oxygen in the plasma, so free traveling and reach organ from hair to small finger. Wow. In this way, we can increase 15 times more oxygen in the body. Just to remind somebody, if body have problem with wound, okay, and need to heal this wound, tissue need 10 times more oxygen than normal breathing. Is that right? Yes, this is right. And okay, because of that, some kind of wound, they have difficulty for healing. Oxygen can help to heal this kind of problem with natural way. Natural way. Natural way is the best way to give the power body to heal. Excellent. طبعا يقول عادة احنا نقول احنا نستنشق الاكسجين في الهواء العادي اللي احنا قاعد نتنفسه الان، يقول هو خليط ما بين مع النيتروجين، لكن يقول احنا لما نحطك في الغرفة هذه غرفة الاكسجين نعطيك 100% من الاكسجين الصافي النقي. يقول على سبيل المثال لو كان في شخص مصاب يعني في جرح بجسمه، فيقول الجسم يحتاج 10 مرات اكسجين حتى انه يقوم في عمليه الاشفاء او التشافي، يعني يشفى منه. فلذلك يقول هذه الغرفه راح توفر له الشيء هذا مع اي جرح يعني يكون جسم الانسان، ويشافيه بشكل سريع وشكل من غير حتى استخدام اي مواد كيميائيه او مواد كذا مثل الحبوب او غيرها. فلذلك هذا العلاج راح يشفي جميع من تقريبا من ثلث الامراض اللي موجوده على وجه الارض من غير تدخل يعني صريح في العلاج يعني بشكل استخدام الكيماويات او غيرها. Alright. Now, for which kind of sickness does this thing solve? First of all, we should say this treatment and this device is FDA approved. Okay. So being FDA approved is medically and scientifically support this kind of treatment. Yeah. Yeah, I was going to ask you, is it like, has it been approved? Yes. It's being curable for 100%. Being FDA approved, okay, there is strictly procedure how to do and how long to do and how much to do. Okay. No way to 100% treatment. Even any method cannot treat 100%. Yeah. We should support body for natural healing, as I told you. The most important thing, diabetic complication. Okay, how is that? Tell me about diabetic. Just because Kuwait has the highest rate in the I world. want to remind you something. I was reading in Arab Times, okay, there are 300,000 diabetic patients in Kuwait. That's right. Between 4 and 5%, this patient, they will get some problem with feet during 1 year. Well, that's very high. Just think, this is between 10 and 12,000 patients yearly. How many of them they should have surgery, partially or? Well, probably most of them, 90% of them. I don't know exactly the numbers because I cannot gather this number. Okay. But from Europe and from America, we know that too many of them will finish with some kind of surgery, low or high amputation. Okay.
With this kind of treatment, we can help them to prevent more than 60% of amputation. I should remind, they should use some other help of doctors, diabetology doctor, vascular surgery doctor, and general surgeon. Okay. And together with oxygen and antibiotics and with all other necessary medical measures, we can help them to overcome this kind of problem. Wow, that's good. طبعا سألته عن قال لنا مثل ما ذكرنا يمكن في البداية، وأكد لي مرة ثانية أنها أولا هي تم اعتمادها من الFDA في الولايات المتحدة. طبعا هذه المنظمة أو هذه الهيئة أو المؤسسة لما تأكد لك على موضوع، لما تعطي موضوع أن هذا هو صالح للاستخدام، معناته أن من الناحية العلمية هو يساعد على العلاج، فلذلك تم اعتماده من تلك المؤسسة. ثاني شغلة يقول على سبيل المثال بالكويت هني تقريبا أكثر من 300 ألف مواطن يعاني من مرض السكري، ويقول خلال سنة معظمهم يحتاج إلى عملية، إما الله يكفينا الشر بتر الأعضاء، أو يمكن جراحة معينة، أو يحوشه مثلا عارفين احنا مرض السكري يحوش التميل في الأطراف، فلذلك يحتاج يمكن راح تتفاقم مشكلته وتصير مشكلته أكبر فيحتاج إلى البتر. لكن يقول مع هذه التقنية فهي تشافي تقريبا تمنع 60% أو أكثر من 60% من بتر الأعضاء أو من التدخل، يمكن مثلا حتى لو يروح العلاج في الخارج. فهذه التقنية الجديدة العلاج بالأكسجين يساعد 60% أكثر من 60%، فإن المريض السكري ما يلجأ إلى بتر أعضائه. فهذا شيء جدا مهم وشيء واعد بالنسبة للعلوم الطبية. All right. Only diabetics that treats? Oh, this was only one of the group of problems. Okay. There are too many other. Such as? When we want to speak about neurological problem, Okay. Kuwait has a very high rate of traffic accident. Yeah, that's right. The head injury and infection of the brain and encephalitis after too many infection, we can help brain to recover fastly, even after stroke, even after some other. Even after stroke? Even after stroke. Okay, we should emphasize that this patient need a complex of treatment from neurology doctor, and together with oxygen we can support them to recover fastly and better to recover. تمام. طبعا يقول حتى بالكويت هني انا سالته هل فقط بس تركزون على المرضى السكري؟ قال لا، في هذه واحده من بحر من العلاجات اللي يقدمها لاي مصاب، خاصه يقول بالكويت كذلك عندها النسبه عاليه من الحوادث المروريه، وكذلك من الجلطات اللي تصيب الإنسان، فلذلك هذه كذلك التقنية تعالج هؤلاء الناس. Okay, today in the morning you spoke about we were talking about autism. Yes. Yeah. Can you tell us about it? We should say, unfortunately, in the last 10 years there is increasing number of autistic children in the world. Okay. Even in Kuwait is one of the country among the highest percentage of autism children in the world. Yeah. Until now, there is no effective treatment for this kind of problem. We can support with oxygen to reach as much as better development for this kind of problem, and we have safe treatment. We are not saying that we will cure autism. We will help them to be as much better as possible. What's the percentage? Nobody can say, because the level of autism, there is different level of autism. Exactly. We can reach as much as better possibility to develop them. That will help them to live It healthy. will help them to change behavior. Oh. It will help them to start to speak. It will help them to walk better, to have social communication. Good. We cannot say that we can treat 100%. I know, but I mean, to reach even that point 10%, 15%, or any percent for them is better than nothing. Good. طبعا سألته اليوم الصبح كذلك كان نتكلم أنا معاه، قال لي أن حتى علاج التوحد بجميع مراحله، يعني في اعتقد الدرجه الاولى بجميع درجاته، الدرجه الاولى الثانيه الثالثه حتى اللي يعني درجاتهم عليا، يقول ان هذا الجهاز ما يشافيهم 100%، ولكن يتحكم، يخليهم اهدى، يتحكم في انفعالاتهم، يتحكم في طريقتهم، في كيفيه يمكن تعرفين ساعات انه يكون المريض او المصاب في التوحد
يقوم بعمليات بعمل شيء معين، يعني مثلا يطفي الليت ويشبه ويركز عليه في سلوك معين يكون مؤذي بالنسبه للاهل، فهذا العلاج يخفف من حده الانفعالات ومن حده الاعراض هذه بشكل كبير. يقول ما في شيء معين، يعني ما في رقم معين اقول يعالجه 100%، ولكن يعالجه بشكل كبير بحيث ان تلاحظ الفرق بينه. وكذلك يقول يساعده حتى، وهذا جدا مهم، انه يتواصل مع المجتمع بشكل طبيعي، فهذا امر جدا مهم. How does it work? This is very good questions. Our body need food for life, sustaining life. Exactly. And we need oxygen to process this food. And we need oxygen to fight infection. White blood cells, they need oxygen when they swallow bacteria to destroy this bacteria. That's right. If tissue on local level, from some kind of reason, not receiving enough blood and enough oxygen, that will start problem locally and generally. Okay. In this way, as I told you at the beginning, we will give the patient oxygen up to 15 times more than breathing in this room air. Yeah. And we will allow white blood cells to fight against infection, and we will stimulate new blood vessels to grow and to heal wound. Oh, that's good. طبعا سألنا يمكن مثل ما هو واضح أمامكم. Well, before I can translate, what this tooth, right? This is after radiation therapy. Okay. Radiotherapy destroying tumor and destroying, unfortunately, even healthy tissue. Yeah. And if we need to do some surgery after this radiotherapy of these jaws, okay, the surgery will fail. Oh. With oxygen, we can prepare tissue after surgery to be successful. So 30 days for bone radiotherapy, and 20 days before surgery, and 10 days after surgery. And surgery then will be successful. This was on the monitor just now. تمام. مساء العرض اللي شفناه سألته اللي جذب انتباهي اللي هو موضوع انه كان في ضرس موجود كان يعملون له عملية، فقال لي انه ساعات في بعض الأحيان لما أنت تستخدم العلاج الكيماوي أو الإشعاعي يقول الجسم يفقد الكثير من قوته، ويصير من الصعب على الإنسان أنه يتعافى لإجراء عملية أخرى، مثلا في كان عملية الأسنان مثلا يشلع ضرس أو أي عملية أخرى. فيقول الأكسجين نفسه لهم طريقة يعطون الجسم، فيقول اكتشافه بشكل سريع جدا، وبالإمكان أن يقوم بالعملية دون أي أذى يصاب فيه المريض نفسه. سألته كذلك شلون موضوعكم الأكسجين يقوم بالعمل يعني بجسم الإنسان، فذكر موضوع جدا مهم. قال لي أن جسم الإنسان عادة هو يغذي نفسه بنفسه من ناحية الأكسجين، لكن يقول لما يحتاج يصير في أكسجين زيادة بالجسم، فيقول كريات الدم الحمراء والبيضاء، فيقول يساعدون ينشطونها يخلونه يبني خلايا جديدة، وهالخلايا الجديدة هذه تزيد من مناعته، وهذه المناعة تقضي على أي مرض يكون. يقول لازم أن الإنسان تكون مناعته قوية بحيث أنه يكافح جميع الأمراض المستشرية يمكن أو الأمراض الصعب علاجها. Well, I see a lot of things here, but is it possible for healthy people to use it? Yes, if we can heal wound, we can renew the skin. Oh, really? We can. People here pay a lot of money, for skin products and everything. Just imagine how much money ladies spending for too many creams and for cosmetics. Thousands. Yes. Yeah. And with the oxygen, we can renew the skin from inside. Wow. So this is like a best cream from inside. Wow, that's good. And your skin will be healthy and beautiful, and you can... I'm working in this area more than 30 years. 30 years? Yes, I'm 62 now. Oh, wow, well, you look very young. I'm using oxygen, thank you. I'm using oxygen for a long time. Oh, really? So we have two types of chamber for one person, chamber for two person, for two and more person. Okay. So we are working in Kuwait more than 4 years, and I'm working in Canadian Medical Center, and we have the really sophisticated device for this kind of treatment. And then we don't need the dermatologist
after you use the chamber? I'm not saying that. I'm not saying that. We need teamwork. Teamwork. Teamwork is successful work for everything. Why you focus on teamwork? Teamwork. I also see it here in your notes. You know, our body is complete body. Okay. So we cannot treat a hand without knowing what is in another hand. That's right. So That's right. teamwork, even in electronics, even in you have team here. Everything. Yeah. So you cannot work without this cameraman. That's right. So I'm insisting every time on teamwork. I'm one doctor to support body, but I need some other doctor support to support complete body. Complete body. Well, that's good. That's very honest answer from you. طبعا سألته أول شيء عن البشرة، فذكر أن هذه تعالج تقريبا معظم أنواع البشرة. يقول أنا عمري 62 سنة، ولكن يقول أنا قاعد أجربها من خلال تقريبا أكثر من 30 years you've been using for your skin. Yes, 30. I'm using long time. Long really. time, yeah. So almost 30 years. Almost right? 30 yeah. years. تقريبا يقول 30 سنة وأنا أستخدم هذه التقنية، تقنية الأكسجين. يقول شوف بشرتي فعلا، حتى تشوف بشرتها يعني على الطبيعة راح تشوفها إنها يعني تحس فيها يعني حيوية، تحس فيها ما هي مريضة أو إنها تحس فيها تعب نوعا ما. فيقول أنا قاعد أستخدم 30 سنة، فيقول هذه تساعد كذلك على العلاج خاصة في البشرة. يقول هذا لما نعطيك الأكسجين يقول كأنه كريم داخل الجلد، فهو يغذي فيعطي النضارة. هذه الكلمة كنت قاعد أدورها، النضارة. يقول دائما تخلي بشرتك نضرة وتستغني عن كثير الآلاف من الأموال اللي قاعد تنفقها على أطباء أو المستحضرات الجلدية اللي تستخدمها، يعني مثل الكريمات وغيرها والحماية. فيقول هذا يعطيك الكافي من الاستخدامات اللي تستخدمها حق الجلد. طبعا anyway, where's your office? I'm working in Canadian Medical Center, just behind Amiri Hospital. Amiri Hospital. Yes, and we have a very good chamber there. And to run this chamber... It's the only one in Kuwait? I don't know exactly. Okay. To run this chamber, some doctors should be specialized for this kind of treatment. Not anyone can use it. Unfortunately, some medical community, they are using only 1 week education for doctor, and they are allowing them to work. By my opinion, this is not good. I was doing my specialty in European Union under the leading the doctors there. That's good. And I finished this. And there are two society to educate this doctor. Mainly doctor coming from Navy or from Air Force. Yeah. Because this, firstly, military technology. That's right. This military technology. And I can say, in good hands, this device can be very effective tools for doctors. Well, we're very happy to have you here, and thank you for this new, all the new technology. This old technology, but with new development. With new development. And we hopefully will see you soon next time. And thanks a lot for you're giving a lot of patients hope, you know. Thanks a lot. Thank you for giving me a chance to increase awareness of hyperbaric oxygen treatment in Kuwait. Anytime sir. طبعا هو المركز الطبي الكندي موجود بالقرب من مستشفى الأميري، فبإمكانكم هناك تروحون. أحدث الأجهزة المتطورة أكثر شيء، يقول هاي لازم تستخدم بطريقة يعني من اختصاصيين، وهو كان كذلك يعطيهم عطى في أوروبا الدورات ودرس الكثير من المختصين في هذا المجال. ويقول هذه التقنية أصلا كانت تقنية عسكرية، ولكن خرجت مرة ثانية حتى طوروها حتى أن وصلت إلى هذا المستوى. Thank you, sir. Welcome. See you It was soon. nice to see you here and speak with the audience. Thank you. إذن خلكم مستمرين، احنا معاكم في صباح الوطن.